in which the substances which are named by methyl group or sulfate group or glucuronic acids are binds with the active group of phase 1 metabolites. বোঝা গেল? ফেজ 1 মেটাবোলাইটসে যেগুলো প্রডিউস হচ্ছে তাদের একটা রিঅ্যাক্টিভ গ্রুপ থাকছে, whether it is carboxylic group or hydroxylic group or amine group. These conjugating agents reacts with this hydroxyl group and makes the product non-toxic or more soluble in water and thereby causes more excretion of the products. বোঝা গেল? বোঝা গেল না? ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল? ফেজ 1 রিঅ্যাকশনে যে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, মেটাবলাইটস তৈরি হচ্ছে, যেমন তাদের OH গ্রুপ থাকছে, হাইড্রক্সিল গ্রুপ, সালফেটেড, দিস ইজ নন টক্সিক, আর দিস হাইড্রোকার্বন আর যাই হোক যে কোনো জেনোবায়োটিক্স। আমরা যে পারফিউম ইউজ করি বা ধর লিপস্টিক মেয়েরা ইউজ করে, সবগুলোই কিন্তু জেনোবায়োটিক্সের আন্ডারে পড়ে। ঠিক আছে? এগুলো তো সবই ফরেন প্রোডাক্ট। এনি ফরেন প্রোডাক্ট ইজ নোন অ্যাজ জেনোবায়োটিক্স। সো বডি হ্যাজ টু মেটাবলাইজ দেম। হোয়াট ইজ দ্য মেন সাইট ফর মেটাবলিজম? মারব ঘষি, লিভার। বুঝলি? এটা বুঝলি? এটা বেসিক্যালি কিছু নেই আর। ঠিক আছে? আচ্ছা, 4 types of reaction or 5 types of reaction associated with this phase 2 reaction, that is যেগুলো হচ্ছে তোর গ্লুকোরেনিক অ্যাসিড, মিথাইল গ্রুপ, গ্লাইসিন, তারপর হচ্ছে সালফেট, দ্যাট ইজ আ রেডিলি অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার বডি। মানে ভগবান এগুলো তৈরি করে দিয়েছে বডিতে, মানে নিজের প্রোটেকশনের জন্য। ঠিক আছে? গ্লুটামিন আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে রিঅ্যাকশনস।
এই এই বড় ইয়ে নেই, এই চক নেই বড় বড়? These are the reactions associated with type 2 or phase 2 reaction, that is glucuronic acid conjugation. It is the most common reaction that occurs in our body for conjugating the xenobiotics. ठीक है? Next, sulfation or sulfate group addition. Next, acetylation. Next, methylation. Next, conjugating with glycine. ठीक है? Phase 2 reactions or phase 2 completed by this type of reactions to produce non-toxic products. Next, I am coming to একটা এক্সাম্পল দিতো যে গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড কনজুগেশন আমাদের বডিতে হয়, তোদের খুব পড়ানো হয়েছে সব স্যারেরা, আমি ইভেন পড়িয়েছি। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন আওয়ার বডি. What is the byproduct? Tomorrow, yesterday I have told you endogenous xenobiotics. কি বাবু এগুলো তো ইয়ে করতে হবে এত। That is the bilirubin. Bilirubin itself is unconjugated, insoluble. Unconjugated bilirubin to insoluble নাকি, তাই তো? শিওর? এই হচ্ছে যে বিলিরুবিন কি বলতো জানিস? সলিউবল আর ইনসলিউবল? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কোথা থেকে প্রডিউসড হয়? হ্যাঁ জোরে বল, আমি শুনতে পারি। হ্যাঁ আর না, ইনসুলিন। যাই হোক, বিলিরুবিন যদি ধর কনজুগেশন না হতো তাহলে কি হতো? হ্যাঁ এটা আউট অফ ট্র্যাক কোশ্চেন আর কি, মানে তোদের অ্যাকচুয়ালি আইকিউ এর জন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানে তোরা মাথাটা কতটা খাটাচ্ছিস। আউট অফ ট্র্যাক কোশ্চেন। হ্যাঁ মানে বডিতে তো টক্সিক থিং, বিলিরুবিন তো অবভিয়াসলি টক্সিক থিং, এটা নিয়ে ডাউট নেই কোনো। মানে কি হতো বেসিক্যালি, আমাদের তো খুব একটা বেশি বিলিরুবিন প্রোডাকশন হয় না, মানে নর্মালি আপ টু 1 মিলিগ্রাম পার ডিএল হচ্ছে যে বিলিরুবিন নর্মাল রেঞ্জ, আর পার ডে মানে ওই 250 মিলি কত একটা প্রোডাকশন হয়, 250 মাইক্রোগ্রাম এরকম একটা প্রোডাকশন হয় পার ডে। তো যদি বিলিরুবিন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ নিউ বর্ন বেবিজ, তাই তো? বাচ্চাদের যেটা হয় সেটাকে কি বলা হয়? আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া ইন কেস অফ নিওনেটস ইজ নোন অ্যাজ, হ্যাঁ কি, ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস। ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে ওদের লিভার তো খুব একটা ডেভেলপ করে না, যেটা এখন তোকে আমি পড়াবো আর কি। তো গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারেজ যে এনজাইমটা, সেটা লিভারে প্রোডাকশন হয় না, মানে প্রোডাকশন হয় বা সাম অ্যামাউন্ট অফ প্রোডিউশন হয়। তো অ্যাজ এ হোল বিলিরুবিন কনজুগেশন ইন লিভার ইজ ডিক্রিজড, সো দ্য আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিন অকার্স ডিউ টু incomplete or insufficient conjugation of bilirubin. This thing or glucuronic acid conjugation is important for bilirubin. Glucuronic acid supply the
গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড। পড়ানো হয়েছে বিলিরুবিন? তাহলে পড়িস নি কেন? এটা তো পড়তে হবে। আর এটা তো তোর ক্লিনিক্সের সঙ্গে অ্যাটাচড, এটা তো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ক্লিনিক্স লাগবেই সারা জীবন, আপ টু ডেথ অফ এ ডক্টর, ক্লিনিক্স ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ডক্টর। ঠিক আছে, আর এটা ভুললে চলবে না, প্রতিনিয়ত পাবি, বাইরে গেলেই পাবি। এটা দেখলি কি হলো ব্যাপারটা? এক্সক্রিশন কোথা দিয়ে হয় রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই সলিউবল হবে ইউরিন দিয়ে, এই তো মুদ্রা কথা। মানে এনি সলিউবল প্রোডাক্ট উইল এক্সক্রিট থ্রু ইউরিন। তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল, আগে ইনসলিউবল ছিল সেটা এখানে এসে সলিউবল হলো। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ঘটনা, এটা ইজ মোস্ট কমন phase 1 phase 2 reaction that occurs in our body in liver। ঠিক আছে, এখানে একটা কথা আছে, এই যে ধর তোর হচ্ছে এই গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড, কালকে যেটা বলছিলাম যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফেনোবারবিটন দেওয়া হয়, টু মোড অফ আনকনজুগেটেড হাইড্রোল টু কনভার্ট ইন সলিউবল, দ্যাট ইজ ওয়ান হচ্ছে ফটোথেরাপি। বাচ্চাদের একটা নির্দিষ্ট ওয়েভলেন্থের লাইটের আন্ডারে রাখা হয়, সেটাকে আমরা বলি খুব কমনলি ইউজড টু কনভার্ট আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন টু কনজুগেটেড বিলিরুবিন। অ্যাকচুয়ালি আইসোমারিজম ঘটে লাইটের ফটোমেট্রির জন্য। ঠিক আছে, insoluble isomer converted into soluble isomer. Another one is phenobarbital used phenobarbital used for increase for synthesis of glucuronide transferase enzyme, যেটা ড্রাগ ইন্টারাকশানে ছিল সেই মোটামুটি একই জিনিস। তাহলে কি হচ্ছে, তুই যখন ফেনোবারবিটন দিচ্ছিস ট্রান্সফারেজ এনজাইম ইনক্রিজ করছে, তার মানে তোর হচ্ছে যে কনভার্সনটা বেশি হবে, মানে ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে রিয়াকশনের, তাহলে ইনসলিউবল প্রোডাক্ট মোর সলিউবল হবে। আলটিমেটলি কি হলো, নন টক্সিক। বোঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেনোবারবিটন দেওয়া হয়, ফেনোবারবিটন দিলে আমরা মুখে ফেনোবারবিটন দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে, ফেনোবারবিটন দিলে গ্লুকুরোনিক ট্রান্সফারেজ সিনথেসিসটা ইনক্রিজ করে, মানে এনজাইম বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে রিয়াকশন ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে, তাই তো? তার মানে তোর সলিউবল প্রোডাক্ট বেশি, সলিউবল বিলিরুবিন বেশি তৈরি হবে, এক্সক্রিশন বেশি হবে, আস্তে আস্তে বিলিরুবিন লেভেলটা কমবে। ঠিক আছে, এটা জিনিস যেটা তোর লাগবে, মেডিসিনে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আর পেডিয়াট্রিক্সে তো লাগবেই। এগুলোই মনে রাখার জিনিস, ওই কনজুগেশন ফনজুগেশন কিছু লাগবে না তুমি। ঠিক আছে, ওগুলোই পরীক্ষার জন্য লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে সালফেশন। কনজুগেশন
নেক্সট হচ্ছে সালফেশন প্যাপ। প্যাপের ফুল ফর্ম আমি ভুলে যাচ্ছি রে। প্যাপের ফুল ফর্ম কি? ফসফোঅ্যাডিনোসিন ফসফোসালফেট, প্যাপের ফুল ফর্ম। It is the methyl sulfate donor present in our body. ঠিক আছে, the enzyme is sulfotransferase. ROH xenobiotics, তার সঙ্গে হচ্ছে xenobiotics after conversion by phase 1 reaction, then PAPs donate sulfate group, then ROAC. This is sulfate is a highly polar substance. The product is also highly soluble. Polar product is produced, that is excreted through urine. বোঝা গেল? এটা বোঝা। নেক্সট হচ্ছে স্টেরয়েড সালফেশন দিয়ে ইয়ে হয়, এক্সক্রিশন হয়, স্টেরয়েড গ্রুপ। আমরা যখন স্টেরয়েড নিই, সালফেট গ্রুপ কনজুগেশনের মাধ্যমে ডিটক্সিফিকেশন হয়। ঠিক আছে, some drugs are acetylated and they are excreted through urine, like sulfanilamide group INH, isoniazide, that is a common drug used in tuberculosis, isoniazide. ঠিক আছে, it is another reaction by which phase 2 reaction completed. Next, অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইম। এগুলো তোদের পড়ার দরকার নেই, এগুলো জাস্ট আমাকে পড়াতে হয় বলে লিখছি, এগুলো লাগবে না। ওই যদি তোর শর্ট নোট আসে তাহলে 5 নম্বরে একটা শর্ট নোট আসবে, তখন এগুলো লিখলে ভালো। যে লিখবে সে বেশি নম্বর পাবে, যে লিখবে কম সে কম নম্বর পাবে। মোদ্দা কথা 4 পাবে, কেউ 3 পাবে, আর কেউ 5 পাবে তার লেখার উপরে। তোদের অনেকেই প্রশ্ন করেছিল কী করে আমি এত নম্বর, কোন একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল। বেসিক্যালি মেন প্রবলেম যেটা দেখলাম, তোরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ক্যানট express their thought by English. ঠিক আছে, তো লেখা শিখতে হবে। ওই একই লেখায় কেউ 5 পাবে, কেউ 4 পাবে, কেউ 2.5 পাবে। যে যেমন লিখবে তেমনই পাবে, তাই তো? লোকে 1000ও পাচ্ছে, লোকে 500 পাচ্ছে, কেউ 300 পাচ্ছে, এরকম ব্যাপার। নেক্সট হচ্ছে গ্লাইসিন কনজুগেশন। বই পেয়েছিল, বাট সেই ছেলেটা হচ্ছে যে মেডিকেলে র্যাঙ্ক করতে পারিনি, ইভেন ইঞ্জিনিয়ারিংও র্যাঙ্ক করতে পারিনি। তারপর মমতা ব্যানার্জি তাকে হলো ইয়েতে যাদবপুরে তার রেসপেক্টে একটা সিট ক্রিয়েট করেছিল তাকে অ্যাডমিশনের জন্য। ছেলেটার নাম মনে নেই, মানে অনেকদিন আগের ঘটনা। সে জয়েন্টে র্যাঙ্কই করতে পারেনি। ঠিক আছে, আমিও এরকম দেখেছি। আমার এক সিনিয়র দিদি 2 বছরের, আমার থেকে অনেক নম্বর, আমি 800-র উপরে পেয়েছি এইচএসে। তো দিদি অনেক নম্বর পেয়েছে, বাট র্যাঙ্ক করতে পারিনি। তো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নাম্বারিং অ্যান্ড নলেজ। আবার আমার থেকে কম পাওয়া ছেলেও অনেকে র্যাঙ্ক করেছে। ঠিক আছে, গ্লাইসিন কনজুগেশনের জন্য তোর হচ্ছে যে বেনজোইক অ্যাসিড তো ইউরিনে থাকে, সেটা হিপিউরিক অ্যাসিড ইউরিনে থাকে না, জানিস? হিপিউরিক অ্যাসিড ইউরিন যে এক্সক্রিশন হয় সেটাই গ্লাইসিন কনজুগেশনের জন্য হয়। বেনজাইল
দ্যাট ইজ, আর কিছু নেই, এটাই গেল গ্লাইসিন কনজুগেশন। শর্ট নোটের ক্ষেত্রে তোরা একটু লিখে দিবি যে কেন করা, হোয়াট ইজ দ্য এসেন্সিয়ালিটি অফ ফেজ টু রিয়াকশন টু detoxify the xenobiotics and thereby keep the body free of diseases like যে সমস্ত ডিজিজ পড়বি যেগুলোই, ঠিক আছে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফেজ টু রিয়াকশন, ঠিক আছে। নেক্সট আমি তোদের একটু পড়াতে চাই, সেটা হচ্ছে যে তোদের কিছু মিনারেলস পড়ানো হয়নি, তাই তো? তার ভিতরে দেখি একটা কিছু, এখন তো সময় আছে, পড়তে হবে তোদের। এখন তো পরীক্ষার সিস্টেম চলছে, কালকে আমার ডিউটি ছিল পরীক্ষার হলে, ব্যাপার হলে এখন কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে সব কিছু, ঠিক আছে। সুতরাং বলাটা খুব মুশকিল আর কি, মানে ধর কারো যদি স্যারের ইচ্ছা থাকলেও বলাটা খুব মুশকিল, মানে ওগুলো তো ভিডিওগুলো ওরা হচ্ছে যে র্যান্ডমলি পিক আপ করে দেখবে, দেখে যদি কোথাও কিছু গন্ডগোল হয় তাহলে ইনকাম ট্যাক্সের চিঠি খাওয়ার মতো অবস্থা। তুই যতই ভুলভাল করিস তোর নাম নাও আসতে পারে, কিন্তু সব ঠিকঠাক দিয়েও তোর নাম আসতে পারে, কারণ ওগুলো র্যান্ডমলি ওরা সিলেক্ট করে, সিলেকশানে কে ধরা পড়বে কেউ জানে না, ঠিক আছে। সুতরাং একটু পড়া উচিত, নাহলে পরীক্ষায় পাস টাস মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদের সময় কী ছিল, আমাদের সময় তো এই সমস্ত ছিল না, আমরা কথাবার্তাগুলো হল কালেকশন করতে পারতাম বেসিক্যালি, কিন্তু এখন হল কালেকশনের সম্ভাবনা কমে যাবে আর কি, কারণ ওগুলো সব ভিডিও রেকর্ডিং হবে। নেক্সট আই এম কামিং টু মিনারেলস, ট্রেস এলিমেন্ট, that is zinc. Nowadays zinc is important essential micronutrients. Why? জানিস কোনো আইডিয়া আছে? কোভিড পিরিয়ডে অনেকে জিঙ্ক খেত, তাই তো নাকি? মার্কেটে কিছু জিনিস আউট ছিল, একটা হচ্ছে প্যারাসিটামল, একটা হচ্ছে ভিটামিন সি, একটা হচ্ছে জিঙ্ক, আর মাঝখানে ডক্সিসাইক্লিন ছিল। লোকের একটা ধারণা ছিল, কিছু কিছু পেপারে পাবলিশ হয়েছিল, ফর ইভেন বাংলাদেশেও অ্যাজিথ্রোমাইসিন আউট অফ মার্কেট ছিল, ঠিক আছে। তো জিঙ্ক এখন নাও ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস ইন আওয়ার বডি, ফর আওয়ার বডি। নেক্সট হচ্ছে যে টোটাল বডি কন্টেন্ট অফ জিঙ্ক ইজ 2 গ্রাম। জিঙ্ক মেইনলি প্রেজেন্ট ইন মাসেলস and bones. In blood it is mostly present in RBC, near about 80% present in RBC, and the rest 20% is plasma, ঠিক আছে। What is difference between plasma and serum? প্লাজমা, আচ্ছা। নেক্সট হচ্ছে ফাংশন অফ জিঙ্ক। zinc for their activity, so you can guess how important is zinc, তাই তো। 300টা এনজাইম আছে বডিতে যারা হচ্ছে যে জিঙ্ক, যাদের অ্যাক্টিভিটি জিঙ্কের উপর নির্ভরশীল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। মোস্ট কমন এনজাইমস আর
most important is CA, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেটস। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেটস কোথায় আছে বডিতে, কি কাজে লাগে? অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স পড়ানো হয়নি না? বাফারে লাগে না কার্বনিক। নেক্সট হচ্ছে এসওডি, সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ। ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। ঠিক আছে, কার্বক্সি পেপটাইডেজ, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, ডিএনএ আরএনএ পলিমারেজ, dehydrogenase, lactic dehydrogenase বা pyruvate, all are dependent on the zinc for their activity. আচ্ছা গেল। নেক্সট হচ্ছে insulin secretion and storage in beta cells are dependent on the zinc. নেক্সট প্রোটিন সিনথেসিস, যেহেতু ডিএনএ আরএনএ পলিমারেজ ইয়ে করে, ফাংশনে বলছি আমি এগুলো। আচ্ছা, স্পারমাটোজেনেসিস ইজ অলসো ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফাংশন অফ জিঙ্ক। সেই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে ইনসুলিনের ক্ষেত্রে। ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটি, ইনসুলিন সাধারণত তিন টাইপের হয়। একটা হচ্ছে যে শর্ট অ্যাক্টিং, ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং, একটা শর্ট অ্যাক্টিং, একটা লং অ্যাক্টিং। শর্ট অ্যাক্টিংগুলো 4 to 6 hours, লং তোর মিড মানে ভেরি শর্ট অ্যাক্টিংগুলো হচ্ছে যে 8 to 12 hours, আর লং অ্যাক্টিংগুলো নিয়ার অ্যাবাউট 42 hours। তো এই 42 মানে যেগুলো তোর মিড অ্যাক্টিং মানে 8 to 12 hours, তাদের লংজিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য ওই ইনসুলিনের সঙ্গে, মানে রেগুলার ইনসুলিন যেগুলো শর্ট অ্যাক্টিং থাকে, ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং, তাদের সঙ্গে জিঙ্ক অ্যাড করে দেওয়া হয়, দিলে ওর হচ্ছে যে লাইফ টাইমটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এইবার নেক্সট কামিং সোর্স অফ জিঙ্ক। সোর্স একটা কমন কিছু বলে দিই, শাক সবজি, সিরিয়াল, বিনস, ফিশ, মিট, এটা একটা কমন থিং, লিখে দিই, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, অ্যাবজর্পশন, ডায়েটারি জিঙ্ক ইজ অ্যাবজর্বড থ্রু দ্য ডিওডিনাম। Iron, calcium, copper, this reduce the absorption of zinc. Daily near about 10 milligram of zinc are absorbed through gut. ঠিক আছে, and stored in liver. Daily requirements. রিকোয়ারমেন্টস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে 5 গ্রাম, অ্যাডাল্টের হচ্ছে 10 গ্রাম, আর প্রেগনেন্টের ক্ষেত্রে 15 to 20 গ্রাম। জিঙ্ক আগে খুব একটা ইউজ হতো না, এখন জিঙ্ক বেশ ভালো রকম ইউজ করা হয়, থেরাপিউটিক ইউজ আছে জিঙ্কের, স্পেশাল ইন কেস অফ ডায়রিয়া। আর কোভিড পিরিয়ডে এটা দেওয়া হয়েছিল ডিউ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাজ এ ইমিউনিটি বুস্টার, ইমিউনিটি গ্রো করার জন্য জিঙ্ক দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, এক্সক্রিশন, জিঙ্ক ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশন, মেনলি থ্রু প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশন। ঠিক আছে, besides this pancreatic secretion, zinc is also excreted a little portion by urine and sweat. Now deficiency of zinc.
deficiency of zinc causes poor wound healing. Then dermatitis. Dermatitis means inflammation of skin. Next, alopecia. What is the meaning of alopecia? চুল উঠে যাও, মানে যে দেখবি কিছু কিছু লোকের চুলি উঠে যায়, ওটাকে অ্যালোপেশিয়া বলা হয়। ঠিক আছে, বাল্ডনেস। নেক্সট হচ্ছে পুয়ার ইমিউনিটি, যেটা বললাম যে ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে জিঙ্ক দেওয়া হয়। ডিউ টু লো বি সেল অ্যান্ড টি সেল। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ বি সেল অ্যান্ড টি সেল? অ্যাকচুয়ালি ওই সেল বডি মানে ফরেন বডি ডিস্ট্রাকশনে লাগে আর কি। ম্যাক্রোফেজের কাজ ডায়রিয়া। ডায়রিয়া অ্যানাদার ম্যানিফেস্টেশন অফ জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি। এবং বলছে এখন যে রুটিনলি ডায়রিয়া হলে জিঙ্ক দিয়ে দাও। ঠিক আছে, মানে রুটিনলি তুমি দিতেই পারো জিঙ্ক, এবং গভর্নমেন্টের প্রোটোকলে চলে এসছে যে ডায়রিয়া হলে জিঙ্ক দিয়ে দাও। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে থেরাপিউটিক ইউজ। যখন আমরা কপার পড়েছিলাম তখন উইলসন্স ডিজিজ পড়েছিলাম, তাই তো? এই উইলসন্স ডিজিজে জিঙ্ক দেওয়া হয় টু ডিক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশন অফ জিঙ্ক বাই গাট। নেক্সট, another condition may you get as short note. Ectodermatitis enteropathica. It is a recessive zinc absorption deficiency of body that is characterized by inflammation around mouth, nose, fingers, diarrhea, alopecia, hypogonadism. ঠিক আছে, এটা একটু পড়ে নিস, এটা পরীক্ষায় দিতে পারে। ঠিক আছে, আর একটা ছিল সেলেনিয়াম, একটু বলে দিই, এটা একটু পড়ে নিস, এটা কিন্তু ধরতে পারে বা শর্ট নোট। Selenium present in our body as selenocysteine. What is selenocysteine? অ্যামাইনো অ্যাসিড। হ্যাঁ, কত নম্বর? হ্যাঁ, 21 selenocysteine। ঠিক আছে, খুবই কম থাকে। আচ্ছা, ডিপেন্ডেন্ট এনজাইমস আর, যে সমস্ত এনজাইমস হচ্ছে, আমি তো ভুলে যাচ্ছি, গ্লুটাথাইন পারঅক্সাইড। Two enzymes and one cofactor, coenzyme Q। Two enzymes হচ্ছে, one হচ্ছে গ্লুটাথাইন পারঅক্সিডেজ আর সেকেন্ড হচ্ছে ডিআয়োডিনেজ। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ডিআয়োডিনেজ জানিস? হ্যাঁ, কি, কোথায় কোথায় লাগে আমাদের বডিতে? আমাদের থাইরয়েডের যে হরমোন, থাইরয়েড হরমোনের T4 সিক্রেশন হয় বডি থেকে। T4টা হচ্ছে যে পেরিফেরাল টিস্যুতে T3-তে কনভার্ট হয়। T4 ইজ নট অ্যাক্টিভ থিং,
Actually, T3 is active portion of thyroid hormone that is produced in the peripheral tissue by the conversion of T4 to T3. This conversion is associated with the dehydrogenase enzyme. It is the function of DSA. So, if there is any deficiency of selenium, T4 to T3 conversion will be reduced and there will be hypothyroidism. Peroxidase. This is an antioxidant enzyme that neutralizes peroxidases produced in our body during the metabolism of various metabolites. ঠিক আছে? It has synergistic action with vitamin E. You may get a question on it. What is the describe the vitamin sparing effect of sparing effect of selenium of vitamin E. মানে selenium vitamin E sparing effect describe করো, ঠিক আছে? That is occurs through the glutathione peroxidase. Actually কি হয়, ব্যাপারটা এরকম, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড হচ্ছে যে তোর মানে আরওএস রিঅ্যাক্টিভ স্পেসিস। গতকাল আমি যেটা বললাম না, একটা যে ওই জেনোবায়োটিক্স এরিয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হয়, মানে রিঅ্যাক্টিভ সুপার অক্সাইডস যেগুলো থাকে, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আছে, হাইড্রক্সিল আয়নগুলো আছে, বিভিন্ন আছে, পরে আমি পড়াবো ওটা, ঠিক আছে? তো এখানে গ্লুটাথাইন পারঅক্সিডেজ হচ্ছে, নেক্সট হচ্ছে যে গ্লুটাথাইন রিডাক্টেজ হচ্ছে আবার রিডিউসড হচ্ছে। ভিটামিন ই এই কাজটাই করে। ভিটামিন ই ইজ এন ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। তো গ্লুটাথাইন পারঅক্সিডেজ এই কাজটা করে দিচ্ছে, তাহলে ভিটামিন ইটা স্পেয়ার করে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ভিটামিন ই স্পেয়ারিং ইফেক্ট অফ সেলেনিয়াম। আর কিছু পড়ানোর নেই, ঠিক আছে? ওই বাদ বাকি তোর হচ্ছে যে আচ্ছা ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস 50 to 100 মাইক্রোগ্রাম পার ডে, সিরাম লেভেল ওই একই 50 to 100 মিলিগ্রাম পার ডে। আর ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে একটা আসতে পারে, ডেফিসিয়েন্সির একটা রোগ আছে, কেশান ডিজিজ। You may get a short note on Keshan disease. That is due to Keshan. I get a short note on it. Keshan disease. It occurs due to deficiency of selenium in the crops. মানে অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট সেলেনিয়াম আমরা পাই হচ্ছে যে ফুড থেকে। যে সমস্ত জায়গায় ফুডে মানে সয়েলে তোর সেলেনিয়াম কম আছে, সেই সমস্ত ক্রপসে সেলেনিয়াম কম থাকে।
সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তোর হচ্ছে যে কেশান ডিজিজ হয়। মেনলি ইট অকার্স ইন চায়না, probably Kishan is a province of China, from where it is first found, and that's why the disease is named as that place, Kishan's disease. It is manifested as cardiomyopathy. Cardiomyopathy, which is associated with heart failure, cardiac arrhythmia. ঠিক আছে, selenium deficiency also lead to hypothyroidism. ঠিক আছে, তারপর impaired spermatogenesis may occur due to selenium deficiency. এই আর কিছু নেই। Even you see in television, these political leaders, they are hit by police, suddenly they catch, put ice and everything, and too much of bleed is there. Because, hey, আরে আধ ঘন্টা ক্লাস নেবো, বেশি নেবো না, জানি আজ মানে ওয়েদারটা তো অন্যরকম আর টেম্পারেচারটাও নেমে গেছে। Anyway, now I'm seeing that recently our Mamata Banerjee got a scalp injury and she was admitted because one thing, any injury in the head, people are scared that something deeper might be there. But you people, and we people, you are even with me, naturally we need not worry regarding a big cut in the scalp. If it is bleeding profusely, even if you don't get anything, वो जो चुन्नी होता है ना उसको, and now a new style is there where putting a gamcha, so you tie it tight, the bleed will stop. And don't go for any CT scan or any, but that's a second line of thinking. Now, you just imagine the vessels coming in the anterior part and the posterior part. Now, I happened to attend a workshop in Amri, Gold Park. One of the brilliant and exceptionally craniofacial maxillary surgeon, ITN Jackson. A lady got injured and operated in Apollo Chennai thrice. She sustained head injury with the fracture of the zygomatic bone and fracture of the nose with a big depression. Now, what I want to stress in this, what I saw, that what ITN Jackson did, now this is the posterior aspect. He made an incision over here and he pulled the whole scalp upwards like you are degloving. You put on your gloves, you take it out. It is like that. He made an incision in this part and he just जो मास्क लेके डकैती करता है तो you just only the eyes or Spider-Man. It is like that. He took that scalp up to this level, leaving aside the bones. Now, what was his motive? He wanted to correct the fracture of the zygoma and also
the depression in the nose of the lady. So what he did is that now he has electric shock like this pen, high speed electric shock, small drills, and what he just a table of bone, and you will be reading that the meninges are there. So he just made some marked square piece and he made the saw and he cut it, but not injuring the meninges. ताले घिलू हाँ भट्टा बन जाएगा. The brain will become brain bhatta. So with this precision, he took up cut the bone, and then he took a chisel and he put up that piece of bone. Taken out that piece of bone, with the marker, he drew a zygoma. Zygomatic bone, head and neck has started. When you read the skull, you will be seeing this part, a small piece of bone. He drew and then he made a similar, he took out that bone, zygoma, and he made a similar impression, and of the new bone from the parietal, he took and drew and made a thing and little bit of filing and all, and the bone from the parietal, piece of bone, he drew a similar impression of the zygomatic bone and he put 3 screws. Then the leftover bones, he took a piece of, he cut a bone like this and to make the nose. Now he asked the OT sister, can I have a screw? Can I have a screw? Now actually these hospitals, they are not prepared for this type of surgery. Then the sister said no. What is that? Oh, it will, don't worry. This is what is IT injection. He took up, you have wire, steel wire. Now steel wire is there in the OT. And he took a piece and he just put it here and he just made a small drill hole and then he fixed it up in this part. The rest, what he did, এটা উপরে নিয়ে গেছিল, যখন ওইদিকে নিয়ে গেছিল এটা আবার উল্টে দিল. The picture of the zygomatic bone and the pieces which is left over from the parietal scalp bone, he made it into pieces and this gap, now that will fuse and this thing. But I'm trying to say
that he cut a thing, he put it out here. তার মানে bleeding is not from internal. If the injury is very severe, the patient becomes unconscious, then you go for that treatment. These things will be settled later on. But what I want to stress, the anatomy of it. একটা ব্লিডিং হলো, ঠিক আছে, ইমিডিয়েটলি একটা কেউ গামছা বেঁধে দিল, সালোয়ারের চুন্নি বেঁধে দিল, তো সেটা নিয়ে হসপিটালে এলো, তখন তোমাকে দেখতে হবে, তো দেখলে দেখছি ব্লিড করছে, দেন ইউ টেক anyone's assistant, the sister or emergency ward boy, you just press when you are performing any small operation in the scalp, a sebaceous cyst or a small lipoma or in the small dermoid. Now you have to just press like this, make an incision so that it does not bleed. Open up, perform your surgery. That's one part. And in emergencies, you have to, with the cut injury of the scalp, it is bleeding. Similarly, you press. এরকম করে ধরবে, এরকম করে ধরবে, তাহলে কি হচ্ছে, এখানে যে ব্লিডটা হচ্ছে থেমে যাবে। তখন তুমি একটু ছাড়তে বললে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে, তখন ইউ জাস্ট টেক সাম হেমোস্ট্যাটিক ফরসেপস, আর যেসব স্পটারগুলো আছে সেগুলো ধরে নিলে, ইউ লাইক ইট with some sutures, and then you take deep bite, the full layer, and repair the scalp. Now, with this introduction, now scalp, here is the skin, connective tissue, aponeurosis, loose areolar tissue, periosteum, bone. Now, what I want to stress is that these three layers can be sutured, all three layers can be sutured. Our emergency, don't go for cosmetic part, but you have to definitely, এখানে একটা কাট হচ্ছে, এখানে একটা কাট হচ্ছে, সেগুলো, the first suture you do, try to be meticulous and do a good job. Now, with this, loose areolar tissue, periosteum and bone. Now, scalp tissue covering the claviria of the skull extends up to the superior supraorbital margin in front, external occipital protuberance and superior nuchal line behind, and zygomatic arch on each side. Now, this is the zygomatic arch, the temporal bone and the zygoma. Now, parietal bone, the total in layers it is there, and তার মানে see, from this level, make an incision and you take it down here. If you want to do some intracranial operations or something. Of course, there are small components, but this was a great show. ITN Jackson is based in New York, and যদি 10 days if he is in New York, or 10 days he is in South Asia, 10 days he is in Europe. উনি সারা পৃথিবী এইভাবে ঘোরেন, okay? And he came over to Calcutta's plastic surgery conference. I happened to be there, had a poster presentation, and I communicated with him. He communicated with me, and he was interested in my work. Now, the subcutaneous tissue, closed network of fibrofatty tissue
contains blood vessels and nerves of the scalp. The walls of the vessels are firmly adherent to the fibrous tissue. Actually, তার জন্য এটা চট করে ধরো এখানে হলো এটা প্রেস ইয়ে করলে, but it doesn't contract. Small vessels don't contract because of this anatomical characteristic. And minor scalp injury results in profuse bleeding. Mamta Devi had a small cut, but আজকে যদি আমি পড়ে যাই ছোট্ট কাট হয় সব হইচই হয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু পড়ে গেছে, প্রসবাবু পড়ে গেছে, স্যার স্যার কিছু লাগছে না তো, এই বরফ ওই বরফ এই গামছা, হ্যাঁ। এনিওয়ে, নাও Gallia aponeurotica, situated between the occipital bellies and frontal bellies of occipitofrontalis, this attached behind to the external occipital protuberance. High, you feel your own occiput and you will see a protuberance here, and highest nuchal line, here's the nuchal line, highest. And in front bellies of with subcutaneous tissue of the root of the nose on each side attached to the zygomatic arch. Now this is the definition of the scalp, its attachment, and loose subaponeurotic tissue consists of loose areolar tissue, contains emissary veins. What are emissary veins? Emissary veins are devoid of valves. So valves are there in veins, but emissary veins can be a short note on emissary veins. 2 marks. Okay. Now, contains emissary veins devoid of vessels, dangerous area of the scalp. Collection of blood in the face produces generalized swelling, black eye. তুমি ধরো একটা জোরে হেড অন কলিউশন হয়েছে, একটা মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেন একটা ক্রিকেট বল এসে লেগেছে, so what happens, the next morning patient comes with a black eye or hemorrhage, subconjunctival hemorrhage and black eye, এখানটা কালো হয়ে গেছে, হ্যাঁ। তো head injury with pericranial tear, safety valve hematoma, and traumatic vault fracture with meningeal tear, cephalohydrocele. Now these are the conditions where the traumatic vault fracture, vault. Now pericranium, outer periosteum of the skull, at the sutural lines continuous with the endocranium. Collection of fluid produces localized swelling, assumes the shape of the related bones. ধরো এখানে একটা ধাক্কা লাগলো, then the hematoma will be parietal. Now, if there is injury in HID, the hematoma will be pertaining to this because it cannot extend that far, because it is in this the anatomical disposition. The collection of fluid produces localized swelling, assumes the shape of the dilated bone. Now, nerves and arteries of the scalp. Now, you'll be see the vascular supply from all along, all from anterior to posterior lateral. একবারে এরকম হয়ে আছে।
Now, these arteries, the supratrochlear artery, supraorbital, superficial temporal, posterior auricular, and occipital artery. Now, supraorbital is these two. Over here, the temporal muscle you do, and you can palpate. In hypertensive patients, the pulsation can be seen externally. You can palpate. Similarly, posterior auricular artery, the temporal, supratrochlear, supraorbital, and the occipital artery here. Now, similarly, supratrochlear nerve, supraorbital nerve, zygomotemporal nerve, and temporal branch of the facial nerve motor, auricular temporal nerve, great auricular nerve, posterior auricular nerve, occipital nerve. All this can be dissected and seen when you dissect the scalp. And all books are having good illustrations. So, a scalp can be a full question. Now, nerve supply of the scalp, front of the auricle and behind the auricle. Behind the auricle. Okay. Now, you see front of the auricle, supratrochlear, supraorbital, temporal branch of the facial artery, auriculotemporal nerve supply, auriculotemporal nerve. Similarly, behind the auricle, posterior branch of the great auricular nerve, C2, C3, root value, posterior auricular branch of facial, lesser occipital nerve, cervical 2, greater occipital nerve, cervical 2, and third occipital nerve is cervical 3. Now, arterial supply of scalp in similar disposition, front of the auricle, behind the auricle, supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery, and posterior auricular artery and occipital artery. Now, the venous drainage, you can see the venous drainage total, and this is the retromandibular branches, the pterygoid plexus, where you will be taught in the section, and also the bony osteology, the posterior auricular vein, maxillary vein, occipital vein, this. So, it is that the scalp bleeds because of the profusely supplied by the vessels, arterial and venous supply. Now, venous drainage, supratrochlear and supraorbital angular vein continues as facial vein, superficial temporal and maxillary retromandibular vein, anterior division of retromandibular vein and facial vein, common facial, internal jugular vein, and posterior auricular vein and posterior division of retromandibular vein, external jugular vein, and occipital vein terminates in suboccipital venous plexus. Now, lymphatic drainage of the scalp. The lymph vessels in the anterior part of the scalp and forehead drain into the submandibular lymph nodes. This is the submandibular. The occipital nodes, the deep cervical nodes, and superficial cervical nodes. Now, these lymph nodes, you will observe, especially any scalp furuncle or
some abscess or some impetigo of the scalp, then the mother comes and tells you, দেখুন বাবু এখানে কিরকম এগুলো গুটি গুটি দাঁড়িয়েছে, there is some swelling in these regions. Then you might not, that child or that boy or baby had some pathology 3 months back. There is no, it has been treated, naturally the lesion cannot be seen, but the gland is there. Now you have to investigate, then you ask, your clinical questioning, you ask, যে এর কি কোনো ফোড়া হয়েছিল, কোনো এখানে খোস পাজরা হয়েছিল, that is impetigo and this thing, and so হ্যাঁ হয়েছিল, ডাক্তার দেখিয়েছিল, বললো হ্যাঁ হয়েছে, I have attended, the doctor attended, and now it was that is the swelling here. Again, in the deeper groups, similar this thing is there, but one thing you have to think of, some gland in this level, in the neck, you think of tuberculosis. Don't think of lymphoma first. Tomar lymphoma or some this type of this thing, you have to do a blood CBC, complete hemogram, and you will be seeing that there is some differences in, if there is a lymphoid. Now drainage from the lateral part of the scalp above the ear is into the superficial parotid nodes. Yeah. This part, the superficial parotid nodes. Now this is the parotid gland. This is the occipital, retroauricular, that is the mastoid. Now lymph vessels in the part of the scalp above and behind the ear drain into the mastoid nodes here. Deep cervical, retroauricular, and external jugular vein is here, subclavian vein is here. Now this is the submental, and this is the submandibular, and this is the facial vein. These are the lymph nodes. Plane, loose connective tissue, and tissue expanders are inserted here. Loose connective tissue is also the dangerous area of the scalp. Reasons: blood and pus due to injury are accumulated here, can spread to dural venous sinuses, and meningitis, and then may lead to thrombosis. Black eye and cephalohematoma are also related to scalp. Now this is important because any head injury, you give a very good, it might be minor head, scalp injury, not head injury, a scalp injury, minor or major, you give a good antibiotic coverage because of the part that the surgical plane, loose connective tissue, and tissue expanders are inserted here. Loose connective tissue is also the dangerous area of the scalp. Now, the dangerous area of the scalp, what is the dangerous area of the scalp? 4 marks. Question may come. Dangerous area of the face, this part. Okay. Now blood and pus due to injury are accumulated here, can spread to the dural venous sinuses. The infection can go through the dural venous sinuses, and meningitis, and then may lead to thrombosis. Black eye and cephalohematoma are also related to the scalp. Anyway, this is a small talk, and you need not panic in the emergency. একটা বিরাট এরকম মুখে ব্লাড ফ্লাড নিয়ে চলে এলো, হ্যাঁ, you be calm, lie down, make the patient lie down, and
just get your instruments ready and open up the gamcha or chunni and see where are the bleeding points. Swab again, hold it, and then put sutures like it, and you see the layers. যদি দেখো যে এখানে একটা ইনজুরি আছে, দেন ডিপ কাট আপ টু দি মানে বোন দেখা যাচ্ছে, পেরিক্রেডিয়াম দেখা যাচ্ছে, the bone is visible, then through and through একবারে লেয়ার একবারে দুটো তিনটে বেঁধে দেবে, all layers together. ব্লিডিংটা থামলো, put some bandage cover, some antibiotic lotion or antibiotic ointments, whatever is available, and then transport to the ward for X-ray skull, CT scan, and plus observation for 72 hours. If she complains of vomiting, another thing, head injury, this is a part that when you cannot separate the head injury and the scalp injury. You have to, if any patient comes with this type of scalp injury or head collision on the head, then you go for more investigations. Don't take it lightly. Yeah, just say scalp injury is there, also ear bleeding. That means ear bleeding means some injury is inside. When you read the temporal bone, you will see the inner ear complex. If there is some hemorrhage, it trickles down to the eardrum. So when you are finished with the managing the, then you look into the auditory canal with a torch and visualize, put a note. At present, no auricular bleeding. But as the time progresses, the patient becomes restless. That means there is some internal hemorrhage that is compressing. Naturally, he is feeling uneasy. That's vomiting. Then you go for, but you have to do these investigations, minimum X-ray skull, and also now CTs are available. You do a CT to see at that moment of time or that point of time what is the condition, if there is any intracranial hemorrhage or not. Again, if the clinically he is sound, he is not having any auricular bleeding, no vomiting after giving the management and treatment, then you discharge accordingly. Discuss the sigmoid colon. It has been discussed along with the large gut. Okay, so sigmoid colon, see this part is the sigmoid colon or pelvic colon. It forms a S-shaped loop, resembles a Greek letter sigma or S. Okay, it has a inverted V-shaped mesentery or sigmoid mesocolon, and via this mesocolon it is suspended from the posterior abdominal wall, and the feces are stored here before defecation. Okay, so these are the different parts of the sigmoid colon. So sigmoid colon is about 37.5 centimeter long. See here, this violet color structure is sigmoid colon. Silence everyone. So sigmoid colon is 37.5 centimeter long. It extends from the pelvic brim to the S3 vertebra. Okay, this level is important, from extend from which part to which part. Okay,
pelvic prim to S3 vertebra, where it continues as the rectum. As it forms the sigmoid loop, it is called the sigmoid colon, and it is also called the pelvic colon, because most of the part of the sigmoid colon lies within the pelvic cavity. Okay. Sigmoid colon has three parts. First part passes vertically downward along the left pelvic wall. This part extending vertically downward. Next is second part. Second part passes horizontally between the urinary bladder and the rectum in male and uterus and rectum in female. Okay, so this horizontal part is known as the second part of the sigmoid colon. Next is the third part. Third part runs obliquely to reach the midline of S3 vertebra. Here, third part runs obliquely to reach the midline of the S3 vertebra at rectosigmoid junction. Up to this level, sigmoid colon is extending. S3 vertebra where the rectosigmoid junction is lying. Now, peritoneal relations. It is suspended by the sigmoid mesocolon, which is a fold of peritoneum, and the root of the sigmoid mesocolon is a inverted V-shaped structure. Okay, via this mesocolon, this sigmoid colon is suspended from the posterior abdominal wall. কি পড়ছিস তোরা বই বের করে? শুনছিস কিছু? বই বন্ধ কর এখন, আগে শুনে নে, তারপর বাড়ি গিয়ে পড়বি। যখন পড়তে বলা হয় তখন তুই চিৎকার করিস। Okay, after the sigmoid colon, we will go to the rectum. Rectum means a straight tube. Okay, rectum comes from a Latin word which means straight tube, and it is straight in quadrupeds but not in men. Okay, in men the anorectal junction is bent forward by the pull of the anorectal sling of the levator ani muscle. Okay, rectum is a misnomer in men because it is not straight. Okay, it is the lower dilated part of the large gut contained in the pelvic cavity. Exception: what are the features which is absent in rectum but present in the large gut? Important features of large gut absent in the rectum are the: it is devoid of tinea coli. These are the three important features of large gut you have learned in the previous class: tinea coli, saculations, and appendices epiploidy, and also mesentery. Okay, all these are, rectum does not have any of this. Okay, it is devoid of tinea coli, saculations, appendices epiploidy, and mesentery. Okay, next we will learn the course of the rectum. It begins as a continuation of the sigmoid colon at which vertebral level? In front of third sacral vertebra, here the sigmoid mesocolon ends, where the sigmoid mesocolon ends. Passes downward in front of the sacrococcygeal curve. See, this is the sacrococcygeal curve. This is rectum, passes downward in front of this sacrococcygeal curve. Extends downward and forward about 2 to 3 centimeter in front and slightly below the tip of the coccyx. Here, this is tip of the coccyx, slightly below the tip of the coccyx. Here it abruptly runs downward and backward. See, this part is running downward and backward and continuous with the anal canal. This last 4 centimeter part is the anal canal. Silence everyone. Those who are talking, get out from the class or I will leave the class. What do you want? So rectum is continuous downward as the anal canal. Okay. See here, this is a specimen of rectum. You have to hold it like this. Sigmoid colon lies on the left side
Also the rectum is tilted towards the left. So you have to hold it over your left hand, okay, and place the rectum over the curve of your left hand and place it vertically like this. And this last part is the anal canal. See, from here down in lower part is the anal canal. This is sigmoid colon. Here the rectosigmoid junction is present. From here to here is the rectum, and there are different curvatures of the rectum. We'll see. So course is anorectal junction is situated where the rectal ampulla suddenly becomes narrow, and junction corresponds in male with the apex of the prostate. Okay. So up to this part, here is the anorectal junction. Here is the apex of prostate. This part is prostate, urinary bladder, prostate. From apex of the prostate downward, it is anus. Okay. See here, in case of female, this part is anorectal junction. Below it, this part is forming the anal canal. Here is the rectum, and here the sigmoid colon is ending. What are the measurements? Length of the rectum is about 12 centimeter. Breadth is in the upper part 4 centimeter. In the lower part, it forms a dilatation known as the ampulla. And when empty, anterior and posterior walls of the rectum are approximated. On cross section, the lumen presents a transverse sheet. Anterior posterior walls are approximated, so transversely. Okay, understood? Now curvature or flexure. This is very frequently asked in your viva. Okay, during asking of this viscera, rectum, anal canal, you will be asked the curvatures. And Houston's valves are very, very important. So rectum presents curvatures in anteroposterior and in lateral planes. Anteroposterior curves are the sacral curve and one is perineal curve. Sacral curve is convex backward towards the hollow of the sacrum. See, this part is the sacral curve. It is convex backward towards the hollow of the sacrum. And perineal curve is convex forward here. This part is perineal curve, it is convex forward at the anorectal junction, and it is maintained by the puborectal sling of levator ani. See, this sling of levator ani, it is pulling this junction forward. Okay, that's why it is forming the perineal curve. Understood? Next, there are lateral curves also. Lateral curves are 3 in number. So anteroposterior curves are 2 in number, one sacral curve, one perineal curve. Okay, opposite in direction. And lateral curves are 3 in number. 2 are convex to the right side. See, these are the 2 convex curves to the right side, and 1 to the left side here. This curve is towards the left side. Upper curve convex to the right at the junction of S3 and S4. This one, upper curve convex to the right side, S3 and S4 level. Middle curve most prominent and convex to the left side. This curve is most prominent, convex to the left side at the sacrococcygeal junction. This is the position. And lower curve is convex to the right at the tip of the coccyx here. Lower curve convex to the right at the tip of the coccyx. So these are the 3 lateral curves. 2 convex, first and third is convex to the right side. Second curve is convex to the left side. Okay, understood lateral curves? Next, these lateral curves are rudimentary circulations affecting the sides of the rectum only. Along the concavities of the curves, horizontal rectal valves project into the interior of the rectum and support the weight of the feces. Okay. These were the importance of the rectal curvatures. Now, peritoneal reflections of the rectum. Posterior surface, this is also asked in your viva, peritoneal reflections. Posterior surface is entirely non-peritoneal. Okay,
anterior surface upper 2/3 is covered with peritoneum, among which upper 1/3 peritoneum covers the front and sides, and middle third it covers only the front of the rectum. And traced in front, peritoneum is reflected in male to the upper part of the base and upper surface of the urinary bladder, forming the rectovesical pouch, and the bottom of the pouch is situated about 7.5 centimeter above the anus. And in female, the peritoneum is reflected to the upper 1/4 of the posterior wall of the vagina and posterior surface of the uterus, forming the rectouterine pouch of Douglas. This is very, very important. What is rectouterine pouch of Douglas, how it is formed, explain why questions come from it. Okay, this is the most dependent point of our body during standing position. Okay, in lying down position, most dependent part is hepatorenal pouch of Morrison. So in case of any collection in peritoneal cavity, the fluid will be collected in this pouch, rectouterine pouch of Douglas, and in case of men, rectovesical pouch. Okay, this corresponding to this pouch of Douglas. And the bottom of the pouch lies about 5.5 centimeter above the anus, about 7.5 centimeter above the external orifice of the vagina. Okay, these measurements are important during your rectal examination or vaginal examination. During rectal and vaginal, you can measure with your finger, and you can palpate something. If any mass or fluid collection is there, you can feel from this openings. Okay, and in case of transvaginal sonography, you can detect the fluid in this pouch. Okay, now different relations of the rectum. In front, peritoneum covered upper part is related with the sigmoid colon and small intestine. This pouch contains this structure, and non-peritoneal lower part forms the rectal ampulla, and it is related with this following structures. In male and female, it is different. The non-peritoneal part, base of, in male, it is related to base of the urinary bladder, a pair of seminal vesicles. এই তোদের তিনজন এদিকে উঠায়, তো টুল নিয়ে সামনে উঠায়, তোকে বলছি, ব্ল্যাক টি শার্ট সামনে এখানে উঠায়। কন্টিনিউয়াসলি কথা বলেই যাচ্ছে, কি এত কথা থাকে? হস্টেলে সব কথা বলে আসবি। Okay, so in male, base of the urinary bladder, a pair of seminal vesicles, ampulla of the vas deferens, and the posterior surface of the prostate. All these are lying in relation with the rectum, and these structures are separated from the rectum by the rectovesical fossa of Denonvilliers. Okay, this fossa is important for your viva and MCQ. Okay, rectovesical fossa of Denonvilliers. And in female, rectal ampulla is separated from the middle 2/4 of the posterior vaginal wall by the ill-defined rectovaginal fossa. And behind, in the middle line, rectum is related to lower 3 pieces of the sacrum. All these were anterior relation of the rectum in male and female. Okay. Now we go to the posterior relation of the rectum. In midline, rectum is related to the lower 3 pieces of sacrum, coccyx and anococcygeal raphe, ganglion impar, median sacral vessels, superior rectal artery opposite third sacral vertebra, and fossa of Waldeyer, which extends from the anorectal junction to the coccyx, and it is formed by the thickening of the pelvic fossa. So all these are related posteriorly to the rectum in both male and females. Okay, understood? Next, on each side, anterior posterior relation we have discussed. Now go to the sides.
on each side of the midline, piriformis, coccygeus and levator ani muscles are related, mostly of the left side. Sympathetic trunks, lower part of the sacral plexus and pelvis splanchnic nerves, and lower lateral sacral vessels and lateral division of the superior rectal artery. All these are related to the lateral sides, to the sides of the rectum. See here you can see these sympathetic chains joining to form this ganglion impart. This is median sacral vessels, superior rectal vessel, okay, and these are the lateral sacral vessels. All these are sacral plexus of nerves. All these are related posteriorly to the rectum. And this is levator ani, here is the coccygeus and piriformis. These three muscles are also lying posterior to the rectum. Okay, understood posterior relations? Okay, laterally in the upper 1/3 pararectal fossa containing the sigmoid colon and small intestine. In the middle third pelvirectal space and levator ani muscles, and this space contains fat and lateral ligaments of the rectum which convey middle rectal vessels. And in the lower 1/3 ischiorectal fossa and their contents are present. Okay, in the lower 1/3 ischiorectal fossa and their contents are present. Ischiorectal fossa, it comes as a short note. Okay, it is very frequently it gets infected. Okay, and forming the perianal abscess, ischiorectal abscess. Now interior of the rectum. This is important for your discussion of viscera. You will be asked. Two types of mucous folds are present, temporary and permanent. Temporary folds are mostly longitudinal in direction, situated in the lower part of rectum and disappear when the organ is distended. And permanent mucous folds are known as the Houston's valves. See, these are the position of Houston's valve. 4, 1, 2, 3 and 4. 4 Houston's valves are present. They are permanent mucous folds known as Houston's valves, horizontal in direction, semilunar in shape and situated along the concavities of the lateral curves of the rectum. Okay. Each valve, how the valves are formed, this valve is formed by reduplication of the mucous membrane containing submucous tissue and thickening of the circular muscle of the rectum. And according to Houston, valves are 4 in number and numbered from above downward. First and third valves are constant, second and fourth valves are inconstant. So first valve, it is situated close to the rectosigmoid junction here. Sigmoid colon is ending and rectum is starting. Opposite S3 vertebra, 12 to 14 centimeter above the anus. Arises from the right or left side of the gut. This is not fixed valve, so it can arise from right or left. Here from the right side it has been shown. Okay. Next we go to the second valve. It is situated about 2.5 centimeter above the third valve. See, this is third valve lying against this left concavity. Okay. And 2.5 centimeter above the third valve lies this second valve. That's how you detect the position of the different valves. 2.5 centimeter above third valve, second valve is located, and 2.5 centimeter below third valve, fourth valve is located. And first valve is located at the rectosigmoid junction, S3 vertebral level. Okay, so these are the location of 4 valves. So second valve arises from the left wall of the rectum along the concavity of the upper lateral curve. See, this is upper lateral curve. Opposite to it, this second valve is lying. Okay. Next, third valve. This is third valve, most important and constant valve, arises from the anterior and right wall of the rectum. This is the largest one also. Along the concavity of the middle lateral curve. This left middle lateral curve, against it lies this third valve. Sometimes the valve encircles the rectum, then the circular muscle is called Nilaton's sphincter. Okay, if it encircles whole of the circumference, it will form Nilaton's sphincter.
situated opposite S5 vertebra and about 5 centimeter above the anus. It is lying just above the rectal ampulla, and where the peritoneum is reflected from the rectum to the adjoining viscera. Okay, at this level also you can see the peritoneum is reflected from rectum to other viscera. Third valve divides the interior of the rectum into upper and lower chambers, which are different in development and in function. Upper chamber is developed from the pre-allantoic part of the hindgut and lower chamber from the post-allantoic part of the cloaca. Functionally, the upper chamber may contain feces without the reflex of defecation, but when the feces appears in the lower chamber, defecation starts spontaneously. Okay, so third valve mainly act as a sphincter like action. Next is go to the fourth valve. It is situated about 2.5 centimeter below the third valve. According to third valve, the positions are you have to identify. Okay, arises from the left wall of the rectum. See, this is fourth valve. Arises from the left wall of the rectum along the concavity of the lower lateral curve. This is lower lateral curve. Against it, fourth valve is lying. So, what are the importance of Houston's valve? This is asked in your viva. Rectal valves support the weight of feces, particularly in men who assumes upright posture. During upright posture, there is action of gravity. So, these valves help support the weight of the feces. Prevent the passage of instrument from anus unless carefully passed, and the cannula for rectal washing is usually passed in left lateral position of the patient to avoid injury of the Houston's third rectal valve and for easy access to the sigmoid colon. That is comes as a explained why. Okay, why in passing of cannula through the rectum, why it is passed in left lateral position. Okay, to avoid injury of Houston's third rectal valve. Okay, which is located in the right wall. Okay, understood. If you pass this left lateral side via the left lateral side, there is less chance of injury to the third valve. Now arterial supply, that is also comes as a short note. Arterial supply of rectum. 3 rectal arteries are present: superior, middle and inferior. Superior rectal artery is principal artery of rectum, which is continuation of the inferior mesenteric artery. Then middle rectal artery, see this is superior rectal artery, which is single in number, divides into 2, supplies. Next is middle rectal artery, it supplies the lower part of the rectum. See, this is middle rectal artery. And inferior rectal artery supplies the perianal skin here. This is anus, anal opening. So, this inferior rectal artery, it is supplying the perianal skin, sphincter ani muscles. Okay, this levator ani, this is forming part of the sphincter ani muscles, and anastomosis at the pectinate line with the branches of superior rectal artery here. This is pectinate line. Here anastomosis occurs between the superior and inferior rectal arteries. Okay, here is also a position of portocaval anastomosis. Okay, rectal piles occurs in these columns. These vertical straight arteries, they are lying within rectal columns. Okay. Now go to the veins. Rectal veins are arranged in a plexus known as annulus hemorrhoidalis. Okay, see these are the annulus hemorrhoidalis, and which encircles lower part of the rectum and anal canal. Okay, internal rectal venous plexus. These are external rectal venous plexus. Internal venous plexus surrounds the anal canal above the Hilton's line. See, this is Hilton's line. Above the Hilton's line lies this internal rectal venous plexus. And external venous plexus, last vein. External venous plexus surrounds the anus and it is situated between the
perianal skin and subcutaneous part of the external sphincter. See, this is external rectal venous plexus lying between the perianal skin, this is perianal skin, and this is superficial part of the sphincter ani externus. Sphincter ani externus is divided into three parts: subcutaneous, superficial and deep. Okay, so this part is lying between the skin and the superficial part of the external anal sphincter. Okay, understood? Now go to the lymphatic drainage and nerve supply. From the upper part, left common iliac nodes; from the middle part, internal iliac nodes; lower part, from the lower part extending up to the anal valves, internal iliac nodes; and from the anal canal below the anal valves, horizontal set of superficial inguinal lymph nodes. This is the lymphatic drainage of the rectum. Next we go to the nerve supply. Sympathetic fibers are coming from superior hypogastric plexus containing root values are L1 and L2, and parasympathetics are coming from the pelvic splanchnic nerves coming from S2, S3 and S4. And sympathetics, what are the function of these nerves? Sympathetics stimulate the internal sphincter, parasympathetics stimulate peristalsis. Okay, understood? Mainly relaxation of the sphincter. Okay, helps in passage of the stool. Next we go to the anal canal. So rectum is done, everything. Rectum, house turns, valves are important, curvatures are important, blood supply, both arterial and venous drainage are important for rectum. Next we go to anal canal. It is the terminal part of the alimentary canal. Extent, what is the extent? From the anorectal junction where the rectal ampulla suddenly becomes narrow. Junction is situated 2 to 3 centimeter in front and slightly below the tip of the axis. This is asked in your viva, where the anorectal junction is situated. It is situated 2 to 3 centimeter in front, slightly below the tip of the coccyx. From the junction, এই তোরা দুজন সামনে আয় তো, তোরা দুজন তখন থেকে কথা বলে যাচ্ছিস, তোকেই বলছি। From the junction, the canal passes downward and backward through the pelvic diaphragm and opens at the anal orifice situated in the cleft between the buttocks about 4 centimeter below and in front of the tip of the coccyx. This is the location of anal orifice. Okay. So what is the peculiarities of the anal canal? Anterior wall is shorter than the posterior wall. It is surrounded by sphincter ani muscles. Tone of this sphincter ani keeps the canal closed except during defecation. What is the measurement? It is 3.8 centimeter in length. What is the breadth? When empty, the lateral walls are approximated and the canal presents as an antero-posterior slit. Okay, understood? Now the relations. This part is the anal canal. So you see in front there lies the perineal body, in males bulb of the penis and spongy urethra, and in females lower part of the posterior wall of the vagina. See, this is in male. Here you can see this is perineal body and bulb of the penis. Here this is urethra, prostatic part of the urethra, below which lie the membranous part and bulb of the penis. Okay, and in females lower part of the posterior wall of the vagina. You will see in other picture. And behind there is anococcygeal raphe. Here you can see this green one is the anococcygeal raphe, which connects the tip of the coccyx with the anus, and fibrofatty tissue behind the perianal skin and the raphe. Here is some fibrofatty tissue, and here will be the skin, perianal skin. And on each side there is istiorectal fossa and its content. Okay, this is the relation on each side. This is in female. You can see in female anterior to the anal canal lies this perineal body and the lower part of the vagina. Okay, and posteriorly
as usual, anorectal raphe. Now interior of the anal canal. Interior is very very important. It comes as a short note or long question. Anal canal. Okay. So it divided into three areas: upper, middle, and lower areas. Upper area is 15 millimeter, limited below by the pectinate line. Okay. This part is upper area. Here is the pectinate line where the anal valves are lying. Anal columns, upper area has some features. You have to know these features. Anal columns, these are known as columns of Morgagni. Okay. These are permanent mucous folds, longitudinal in direction, 6 to 10 in number and more prominent in children, and distended and varicose veins here is called internal hemorrhoids or internal piles. Okay. In case of internal hemorrhoids, there will be rectal bleeding, painless bleeding, because there is sympathetic supply. Okay. Sympathetic and parasympathetic, that means autonomic supply in this area, in the upper part. Next, anal valves. See, this fold are the semilunar folds are known as anal valves. These are also known as valves of ball, concentric mucous folds connecting the lower ends of anal columns, and the free margins of the valves are directed upward. Okay. Next is anal papilla. Sometimes the epithelial processes project from the free margin of the anal valves, that is known as anal papilla. Next, anal sinuses is resembles these are the recesses above the valves. Like the aortic sinuses you have read during the thorax, above the valves, semilunar valves, there is dilatation of the aorta. So this part is forming the sinuses. In anus also, above the valves there is dilatation. These are forming recesses above the valves, forming anal sinuses. Okay. Anal glands. Anal glands are opening into this sinuses. Anal glands are floor of the sinuses receives the ducts of the tubular anal glands. Okay. In case of infection of these anal glands, there will be formation of perianal abscess. Okay, understood? This is the main etiology of perianal abscess. See here, these are the glands, anal glands. These are opening into this anal sinuses, and these are anal valves, and longitudinal folds will be the anal columns. Okay, understood? And this muscle layer is the sphincter ani internus, and these are dot area is the connective tissue. Okay. Now go to the intermediate area. See, these are the anal columns. Lower end of the columns are joined by this anal valves. Above the valves there is anal sinuses where the anal glands are opening. Okay, understood? And this is sphincter ani internus. Okay, and these are the sphincter ani externus. Next, intermediate area or area of pecten, about 15 millimeter. Upper area was also 15 millimeter. Intermediate area is also 15 millimeter. In extent between the pectinate line and Hilton's line, two important lines are present here. This serrated line formed by the anal valves, this is pectinate line, and here this is Hilton's line. Okay. Bluish pink in color due to internal venous plexus. Okay. Here in the submucosal level, you will see the internal venous plexus. That's why this area looks bluish pink in color. Next, lower area below the Hilton's line. This part is the lower area, also known as anal verge. This is 8 millimeter in length, lined by true skin with various pigmentation, and hairs can also be present in this area. Okay. Up to this Hilton's level, it is lined by the columnar epithelium. Okay. And below Hilton's line, it will be lined by the skin, that means stratified squamous keratinized epithelium. Okay. With skin, with hairs, maybe hairs and glands are also present. Okay. Next, there are variations in development, arterial supply, venous drainage and lymphatic drainage, nerve supply.
in the area above the pectinate line and below the pectinate line. This is asked in your viva, what is the importance of pectinate line, and also can come as a short note. Developmental upper area is endodermal, developed from endodermal, lower area ectodermal proctodium. Okay, upper area endodermal cloaca, lower area ectodermal proctodium. These two are fused. Okay, and there is formation of cloacal membrane which later on ruptures to form the anal canal. Now, arterial supply, upper area is supplied by superior rectal artery, lower area by the inferior rectal artery. Venous drainage, upper area drains into portal system via superior rectal vein, and inferior mesenteric superior rectal vein is continuous as the inferior mesenteric vein, and lower area is drained into systemic veins via the inferior rectal veins into the internal pudendal veins. Okay. Now lymphatic, see here. Okay. Now lymphatic drainage, upper area drains into internal iliac nodes, lower area into horizontal set of superficial inguinal lymph nodes, and pectinate line forms the watershed line of the anal canal, because above it drains into other group, below another group. Okay. Nerve supply, upper area autonomic nerve supplied by autonomic nerves. So above this area internal piles are located here. Okay, supplied by autonomic nerves. These are the root values L1, L2, S2, S3, S4. Okay, and lower area is supplied by somatic spinal nerves. Okay, 85% of anorectal diseases start primarily at this pectinate line. Okay, understood? So these are important. Difference in all these supplies. Now sphincters of the anal canal. Two sphincters are present. Sphincter ana internus, formed by the thickening of the circular muscles of the lower part of the rectum, and sphincter ana externus, it has three parts: subcutaneous, superficial and deep. See here, this is perineal body, this is tip of coccyx, anacoccygeal raphe, and this is thickening of the circular layer, superficial part of. Okay, so see here, this is sphincter ana internus and this is sphincter ana externus. External has three parts: superficial, this is subcutaneous, superficial and deep. These are the three parts. Here deep part of the sphincter ana externus has been shown, which is connected to superficial transverse perineal muscles. This is perineal body, and this is superficial part of sphincter ana externus. This is like located like this. See here, these three parts. Here is the subcutaneous part, here is the superficial part, and this is deep part of the sphincter ana externus, external anal sphincter. Okay, that's all. Any queries? For anal canal, you have to know the pectinate line and its importance, Hilton's line, and you have to be able to differentiate the anal columns, anal valves, sinuses like this, and the three areas: upper area, intermediate area, lower area. Okay, and lines you have to must know: pectinate line and Hilton's line. Okay, so you have to see in the interior for rectum the mucosa and the valves, Houston's valves. Mainly third valve will be visible if it is present, and other valves you have to detect according to the length: 2.5 centimeter above second valve, 2.5 centimeter below third valve, fourth valve. Okay, and for anus you have to see the features: anal columns, valves, sinuses like this, pectinate line and the Hilton's line. All these you have to see in the viscera. Understood? And you have to know the anatomical position. You have to hold it over the curvature of your left hand like this. Place it like over your curvature and hold it vertically.
Okay, understood. Okay, that's all.